আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই আমার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ডিসবো প্যানেল ইনস্টল করবেন তারই একটা ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে বলে রাখি, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। এরপরে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ভিডিওটি কেমন হলো তা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার পিছনে একটা ডিবি লাগানো রয়েছে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা কিভাবে আপনারা ওয়্যার ইনস্টল করবেন, টার্মিনেশন করবেন তারই একটা ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি বাসবার লাগিয়ে রেখেছি। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন ব্রেকার 3 ফেজ 3 পোল। এখানে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগানো হয়ে গেছে। এখন ওয়্যার টার্মিনেশন করা হচ্ছে। এখানে পাচ্ছেন এখানে 3 পোল 3 ফেজ। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পোল ব্রেকার। চলুন এটা এখানে লাগানো যাক। লাগানো হয়ে গেছে, আরেকটা লাগানো হচ্ছে। হয়ে গেছে। চলুন ওয়্যার টার্মিনেশন করা যাক। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ব্রেকার লাগানো হয়ে গেছে, আর ওয়্যার অলরেডি টার্মিনেশন করা হয়ে গেছে। এখানে নিচে ব্রেকার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।
ভিডিওটা দেখছেন। স্ক্রু টাইট করে দিন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 ফেজ রেড এলো ব্লু 2, 4, 6 নম্বর। এখানে রয়েছে নিউট্রাল, এটা হচ্ছে নিউট্রালের বাসবার। দেখতে পাচ্ছেন মেন কেবল, এখানে আর্থিনের বাসবার, দেখতে পাচ্ছেন মেন ব্রেকার। বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই বলবেন না। আসছি কোনো নেক্সট ভিডিও নিয়ে। আজকে এ পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।